ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් ඒකට එකම හේතුව ඔයාමයි. ඔයා හිතනවට වඩා භාෂාවක් පුහුණු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක විනාඩි කිහිපයකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හුඟක් ඉංග්‍රීසි වචන දැනගන්න ඕනේ නෑ තමයි. නමුත් ඒ වචන භාවිතා වෙන ආකාර ගැන දැනගෙන ඉන්නම ඕනේ. අදත් මම සරල ඉංග්‍රීසි වචනයකින් හදන්න පුළුවන් වාක්‍ය 100ක් අරගෙන ආවා. අද අපි කතා කරන වචනය තමයි to. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝව අවසන් වෙනකම් බලන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙම කළොත් විතරමයි ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඔයාගෙම කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සාර්ථක වෙන්න කෙටි මාර්ග නෑ. There are no shortcuts to success. Talk to me. මට කතා කරන්න. Talk to me. Go to sleep. නිදාගන්න යන්න. Go to sleep. Give it to her. ඒක ඇයට දෙන්න. Give it to her. It's up to you. ඒක තීරණය වෙන්නේ ඔයා මතයි. It's up to you. Listen to this. මේකට ඇහුම්කන් දෙන්න. Listen to this. Don't lie to me. මට බොරු කියන්න එපා. Don't lie to me. He began to run. ඔහු දුවන්න පටන් ගත්තා. He began to run. He gave it to me. ඔහු මට ඒක දුන්නා. He gave it to me. I expect to come. මම පැමිණීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. I expect to come. I have to go now. මට දැන් යන්න වෙනවා. I have to go now. I walk to school. මම පාසලට පයින් යනවා. I walk to school. Nice to meet you. ඔයාව හමුවීම සතුටක්. Nice to meet you. I'm afraid to go. මට යන්න බයයි. I'm afraid to go. I have to find it. මට ඒක හොයාගන්න වෙනවා. I have to find it. I know what to do. මම දන්නවා කරන්න ඕන දේ. I know what to do. She decided to go. ඇය යන්න තීරණය කළා. She decided to go. Do I have to study? මම පාඩම් කරන්න ඕනේද? Do I have to study? I had to walk home. මට ගෙදරට පයින් යන්න සිද්ධ වුණා. I had to walk home. I told him to come. මම ඔහුට එන්න කිව්වා. I told him to come. I'm ready to start. මම පටන් ගන්නයි හදන්නේ. I'm ready to start. It's fun to travel. ඇවිදින්න යන එක එහෙම යන එක විනෝද වැඩක්. It's fun to travel. May I speak to you? මට ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද? May I speak to you? She is kind to him. ඇය ඔහුට කාරුණිකයි. She is kind to him. She listened to him. ඇය ඔහුට සවන් දෙනවා. ඇහුම්කන් දෙනවා. ඔහු කියන දේ අහනවා. She listened to him. She sat next to me. ඇය ඉඳගෙන උන්නේ මට එහායින්. She sat next to me. Tell me what to do. කියන්න මට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. Tell me what to do. We started to walk. අපි ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. We started to walk. Are you ready to go? ඔයා යන්න සූදානම්ද? ඔයා යන්න ලෑස්තිද? Are you ready to go? Don't listen to her. ඇය කියන දේ අහන්න එපා. ඇයට ඇහුම්කන් දෙන්න එපා. Don't listen to her. He is stuck to his job. ඔහු ජොබ් එකේ හිර වෙලා ඉන්නේ. He is stuck to his job. He used to love her. ඔහු ඇයට ආදරය කළා. He used to love her. I'm going to study. මම පාඩම් කරන්න හදන්නේ. I'm going to study. I have to go to bed. මට ඇඳට යන්න. එහෙම නැත්නම් නිදා ගන්න යන්න සිද්ධ වෙනවා. I have to go to bed. I have to leave now. මට දැන් පිටත් වෙන්න වෙනවා. I have to leave now. I'd like to see her. මට ඇයව දකින්න ඕනේ. මම කැමති ඇයව දකින්න. I'd like to see her. I'm trying to sleep. මම නිදා ගන්නයි හදන්නේ. I'm trying to sleep. It's time to get up. නැගිටින්න වෙලාව හරි. It's time to get up. Let's go to a movie. අපි ෆිල්ම් එකක් බලන්න යමු. Let's go to a movie. May I speak to Bimal? මට බිමල්ට කතා කරන්න පුළුවන්ද? May I speak to Bimal? Nobody speaks to me. කවුරුත් මට කතා කරන්නේ නැහැ. Nobody speaks to me. She sat next to him. ඇය ඉඳගත්තේ ඔහුට එහායින්. She sat next to him. We have a lot to do. අපිට හුඟක් වැඩ කරන්න තියෙනවා. We have a lot to do. Welcome to our home.
අපේ ගෙදරට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Welcome to our home. Go back to your seat. ඔයා ඔයාගේ පුටුවට එහෙම නැත්නම් සීට් එකට ආපහු යන්න. Go back to your seat. He wants to meet you. ඔහුට ඕනේ ඔයාව හමු වෙන්න. He wants to meet you. I need to study math. මට ගණන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. I need to study math. I wanted to go there. මට එහෙ යන්න වුණා. I wanted to go there. It's all Greek to me. කිසිම දෙයක් මට තේරෙන්නේ නැහැ. It's all Greek to me. She told him to stop. ඇය ඌට කිව්වා නවත්තන්න කියලා. She told him to stop. The boy began to cry. කොල්ලා අඬන්න පටන් ගත්තා. The boy began to cry. They stopped to talk. එයාලා කතා කරන එක නැවැත්තුවා. They stopped to talk. We are ready to leave. අපි පිටත් වෙන්න සූදානම්. We are ready to leave. Would you like to go? ඔයා යන්න කැමතිද? Would you like to go? Be kind to old people. වයසක මිනිසුන්ට කාරුණික වෙන්න. Be kind to all people. Did he go to see Marshi? ඔහු මාෂිව බලන්න ගියාද? Did he go to see Marshi? Do you like to travel? ඔයා කැමතිද සංචාරය කරන්න? Do you like to travel? He is unable to do it. ඔහුට ඒක කරන්න හැකියාවක් නැහැ. He is unable to do it. I am too tired to run. මට තවත් නම් දුවන්න බෑ. මට හුඟක් මහන්සි දුවන්න. I am too tired to run. I go to bed at 11. මම 11ට නිදා ගන්න යනවා. මම 11ට ඇඳට යනවා. I go to bed at 11. I have nothing to say. මට කියන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. I have nothing to say. I must hurry to class. මට පන්ති යන්න හදිස්සි. I must hurry to class. I want to sing a song. මට සින්දුවක් කියන්න ඕනේ. I want to sing a song. I'm glad to hear that. මට ඒක අහන්න ලැබීමත් සතුටක්. I am glad to hear that. May I sit next to you? මම ඔයාට එහායි නිදගත්තට කමක් නැද්ද? May I sit next to you? Please go to the bank. කරුණාකරලා බැංකුවට යන්න. Please go to the bank. She agreed to my idea. ඇය මගේ අදහසට එකඟ වුණා. She agreed to my idea. She is about to leave. ඇය යන්නයි හදන්නේ. She is about to leave. Mahesh is hard to please. මහේෂ් නම් ලේසියෙන් සතුටු කරන්න බෑ. Mahesh is hard to please. Do you want to be rich? ඔයාට ධනවතෙක් වෙන්න ඕනේද? Do you want to be rich? Don't go back to sleep. ආපහු එහෙම නිදා ගන්න යන්න එපා. Don't go back to sleep. He has gone to America. ඔහු ඇමරිකාවට ගිහින් ඉන්නේ. He has gone to America. He likes to read books. ඔහු පොත් කියවන්න කැමති. He likes to read books. He still wants to come. ඔහුට තවමත් එන්න ඕනේ. He still wants to come. Himal wants to see you. හිමාල්ට ඔයාව බලන්න ඕනේ. Himal wants to see you. I decided to buy a car. මම කාර් එකක් ගන්න තීරණය කළා. I decided to buy a car. I want to ride a horse. මට අශ්වයෙක් පදින්න ඕනේ. I want to ride a horse. I was able to help her. මට ඇයට උදව් කරන්න පුළුවන් වුණා. I was able to help her. I'm trying to remember. මම උත්සාහ කරන්නේ මතක තියාගන්න. I'm trying to remember. It's time for us to go. අපිට යන්න වෙලාව හරි. It's time for us to go. She begged him to stay. ඇය ඔහුගෙන් තදින්ම ඉල්ලුවා නවතින්න කියලා. She begged him to stay. She got married to him. ඇය ඔහු එක්ක විවාහ වුණා. She got married to him. Are you ready to go out? ඔයා එළියට යන්න සූදානම්ද? Are you ready to go out? He doesn't need to work. ඔහුට වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ. He doesn't need to work. Do you talk to your dog? ඔයා ඔයාගේ බල්ලත් එක්ක නැත්නම් බල්ලට කතා කරනවද? Do you talk to your dog? I don't want to give up. මට අතෑරලා දාන්න ඕන කමක් නැහැ. I don't want to give up. I just want you to come. මට ඕනේ ඔයාට එන්න කියන්න විතරයි. I just want you to come. I want something to eat. මට කන්න
කන්න දෙයක් ඕනේ. I want something to eat. I want to get rid of it. මට ඒකෙන් මිදෙන්න ඕනේ. I want to get rid of it. I want to see you again. මට ඔයාව ආපහු බලන්න ඕනේ. I want to see you again. He went to the dentist. ඔහු දත් දොස්තර කෙනෙක් ගාවට ගියා. He went to the dentist. He sent a card to Minoli. ඔහු මිනෝලිට කාඩ් එකක් යවුවා. He sent a card to Minoli. We agreed to the plan. අපි සැලසුමට එකඟ වුණා. We agreed to the plan. She isn't kind to him. ඇය ඔහුට කාරුණික නෑ. She isn't kind to him. Do I need to transfer? මම යවන්න ඕනෙද? Do I need to transfer? She used to hate him. ඇය ඔහුට වෛර කළා. She used to hate him. I have to go to work. මට වැඩට යන්න ඕනේ. I have to go to work. He came to my rescue. ඔහු ආවේ මාව ගලව ගන්න බේර ගන්න. He came to my rescue. What am I to do now? මම මොනවද දැන් කරන්න ඕනේ? What am I to do now? I'll have to tell him. මට ඔහුට කියන්න වෙනවා. I'll have to tell him. I'd love to live Candy. මම නුවර ජීවත් වෙන්න හුඟා කැමති. I'd love to live Candy.